Hello. The gas market situation remains the most pressing issue on the energy agenda. Our discussion today with Maria Andreevna Belova, Director of Research at Implementa, is about the changes occurring in the gas sector. Hello, Maria Andreevna. Good afternoon. Let's start by clarifying the overall price situation. As is known, in winter, the price dynamics in the gas market had an upward trend. In spring, the market moved into a correction, seemingly far from over, and shows high price volatility. What is causing such price dynamics? Has the balance of factors affecting the market changed over this period? Well, let's start with winter. Traditionally, gas demand rises in the autumn-winter period, and prices trend upwards because it's cold, generally, and there are additional withdrawals from storage. Therefore, what we saw in January-February, over $500 per 1,000 cubic meters, is the first factor of winter. Winter quite, but chilly. So rather, the previous couple of years were warmer for this season, for Europe. And the second element is, of course, the halt of Russian gas supplies through Ukraine. Because these 15–16 billion cubic meters per year overall for Europe seem like nothing. As just 15 out of 500 billion is a drop in the ocean, but for a number of countries heavily reliant on this route, it was significant. And considering the global market, particularly LNG, is still quite unbalanced, with demand for LNG higher than supply, every additional cubic meter is valuable. And thus, the price rose faster. Now it's spring, it's warming up, everything is blooming, storage withdrawals have ended, now it's about filling, but there's no filling, so the situation is more stable. Yes, but Europe still needs to fill the storage. Understood. Returning to the issue of stopping Russian gas transit through Ukraine, has this factor fully played out in Europe's price balance today? Or does it still have a contour influence on the situation? It influences quite significantly because winter is over. But there will be another winter, and storage needs replenishing. The LNG market will still be deficient this year, and these 15 billion do affect the price. And if you look at the average price for last year, it's about 390. This year, despite the downward price trend, which is understandable, on average, we still see a price higher than last year, around 430, and this is primarily due to Ukraine. I understand that the storage level is lower than last year overall, and apparently this will affect the price situation. On the other hand, speaking from the demand side, an additional factor emerges. Ukraine's underground storage is practically empty. With almost technical gas being withdrawn, production has fallen by 50%, creating an additional demand of about 6 billion, at least according to their statements. On the other hand, speaking of supply, an additional factor is the re-export of Chinese gas. Chinese LNG to the European market due to the lack of significant demand for liquefied fuel today in the Chinese economy. How will this balance affect the price situation in spring? But look, the gas price in Europe is now higher, the spot price, than in the Asia-Pacific region. This largely explains why Chinese volumes are flowing to Europe, exactly the same as in spring 2022, when the special military operation caused prices in Europe to skyrocket. Everyone wanted to profit. Yes, storage at the end of the heating season dropped to about 33. So yes, Europe will need about 55 to 60 billion cubic meters of gas for the next heating season. To add,
Minus Ukraine, I mean Russian transit plus demand in Ukraine. Well, you see, it seems, yes, they say we are buying Russian gas in Europe too. Well, the molecules of Russian gas, yes, legally, are no longer Russian gas. Yes, there are contracts with the United States for liquefied natural gas through Poland. But if the price jumps, for example, then probably there will be a deficit in Europe. I think that, Ukraine will be supplied with gas on a residual basis. It is known that recently the demand for energy in Europe has decreased due to the reduction of industry, due to the relocation of industry to other jurisdictions. Now, from the demand side, an economic downturn factor has been added. It is already visible in the dynamics in recent months. This is one knot of factors. On the other hand, there are stimulating programs for the development of the defense sector, structural investments, and so on. The debt brake in Germany has been lifted, which implies significant investments and demand for fuel. How do you see the balance of these factors affecting the market over the year? What will prevail? I think that if we look a year ahead, even if Europe really launches its military-industrial complex as they claim, it won't affect gas demand this year. Therefore, we are more likely to see a decrease in gas demand in Europe this year. Yes, economic decline. Yes, prices are still higher than last year. We will see a decline. In a slightly more distant perspective, roughly 3 to 4 years, Europe's military-industrial complex may create additional gas demand of up to 7 billion cubic meters. Because steel, maybe nitrate for gas chemistry, feels like the military-industrial complex will thrive with European backing. But other sectors, I see no reason for other sectors to stay in Europe. We're seeing an exodus or shutdown. Recently, no major ones have fled as they've mostly left Europe. But we're seeing a halt in chemical production, for now maybe temporary. But if the military-industrial complex demands gas, prices will rise. This gas will leave other sectors. Again, the population won't be supported. Yes, there are subsidies for electricity payments. If support stops, they'll be at +15 in winter. Uncomfortable, but what can you do? I think demand factors outweigh because we must consider the VEA factor. And there's some correction in perceptions, and it doesn't fully justify energy transition expectations. In this context, gas demand as backup fuel may rise. Fundamentally, yes, but will demand be sustainable? Last year, gas prices fell, and demand rose by a few billion cubic meters. This year, prices will be higher. We'll see. Well, the economy is declining. I think this year it will likely be negative. Then it will be a battle for available volumes. Maria Andreevna, an important question about Russian gas. The EU planned to abandon Russian gas in 1927 and has swiftly implemented measures. With recent events, could these plans change? Businesses declare. Demand for Russian gas after the conflict. How does the situation look? Your opinion? As long as current parties remain, Europe will continue to remove Russian gas.
российский газ из Европы убирать. Вы правы, бизнес You're right, business. Declare a different law. декларирует, но тоже They пока не declare, but выступил it's not an полную official конференцию, appeal to только the интервью EU. дал. Но это пока не какое-то обращение к Европейской комиссии официальное. Business Этим remembers спором, how как good it хорошо was был с with Russian российским gas, газом, бизнес sees видит, how как bad it сейчас is now, плохо and без understands российского Trump's газа, и policy бизнес won't lead понимает, to что positive текущая changes. политика Трампа и тарифные войны, очевидно, не приведут к каким-то позитивным изменениям. То есть, да, американского газа There will будет be a lot много, of сейчас American его уже gas, now 45% СПГ LNG in Europe. американского в Европе. The more you Чем больше rely вы on this, садитесь на the этот more the гусь, US тем can dictate terms. больше США смогут диктовать свои Will условия игры. European business pay for Будет this? ли They can европейский vote with бизнес their feet. готов платить? European Он может, business опять же, says, we проголосовать want на Russian жадность. gas. Поэтому, да, Current politicians don't hear европейский this. бизнес говорит, мы The хотим policy of российский газ. refusing Russian gas will Европейские continue. политики текущие не слышат этого. И на официальном уровне, на мой взгляд, будет продолжена политика отказа от российского газа, пока в рекомендательном смысле. For now, Если in a только не recommendatory эмбарго. sense. Если говорить 27 Unless there's an почему 27? embargo. Не Why просто потому, что эта программа 1927? была в 22 Not году just because the принята, и она program was на adopted in пятилетку 1922 рассчитана. for Я 5 говорю years. Power U, когда I'm talking впервые about появилась AeroPower история U, про отказ от when российского refusing газа. Russian gas first Просто appeared. 27 год это год, когда на 1927 рынке is when there СПГ will be a surplus in the LNG будут market, запущены new plants in the US, Соединенные Штаты, Qatar, and новые new заводы запустят, capacities. Катар запустит New новый capacities in производственный Australia. центр. Australia is Ну, more for Австралия Asia, больше but для the Азии, volume но will там be все равно redistributed more перераспределится than объем, и needed его that будет year. больше, чем будет потребность в тот год, по крайней мере, при тех ценах, которые, ну, там, в баланс сейчас заложены. И тогда Европа сможет, даже, Europe will наверное, за probably replace адекватные Russia деньги for запустить reasonable money. Россию. The Но US already вот has a фактор high США, share in который Europe, сейчас уже and they will основная доля impose в their Европе, gas. и они будут просто навязывать свой It газ, won't и be это не cheap будет gas. дешевый газ. I'd like to talk about this too. In 1924, Russia increased LNG exports to Europe by 15%. Российская Федерация увеличила экспорт СПГ в Европу на 15%, если мне не изменяет память. В связи с последними событиями, в связи с последними трендами сохранится ли Will вообще this trend continue? самый главный другой And the вопрос, most important более question, древний which вопрос, you, Maria который Andreevna, затронули, have touched upon. нет ли опасности того, Is there a danger of an что American вот это вот ultimatum to противостояние, Europe regarding energy противостояние США purchases? с ЕС закончится выдвижением американского ультиматума, значит, Европе относительно увеличения закупок энергоносителей и закупок американского СПГ. Will this affect Russian exports in the coming years? И Your не opinion? скажется ли вот этот фактор на нас, на российском экспорте в ближайшие годы? Ваше мнение? Есть такой риск, что, да, There is a risk that they will имея want more достаточно sales большую and долю на pressure рынке, the EU as Trump они захотят likes. прогарантировать себе еще больше сбыт и давить на Европейский Союз в рамках сделок, так But как there's another некоторые. part of this Но есть equation, еще и другая unfortunately, часть этого also уравнения, involving к the сожалению, United тоже с States. участием Соединенных Штатов. Это желание It's the Соединенных desire Штатов of the United купить States to buy the остатки remnants Северного of Nord потока-2. Stream 2. In other words, Они they хотят want to оставаться stay в in бизнесе. business. Плюс, Plus, если if the information правдива we та have from the информация, которую мы имеем negotiations в рамках between переговоров, Ukraine and the United поддержанных States Украиной is и true, Соединенными Штатами, то что the США US is готовы ready to взять take over the украинскую Ukrainian gas газотранспортную transport систему в system управлении при on the условии condition of транзита Russian gas российского газа. transit. То есть Америка So, так сказать, America, обнимет as it were, Европу will embrace со Europe всех from all сторон. То есть sides. если не будут That брать is, if they американский don't take СПГ, то American будут брать LNG, российский they'll ПГ, take потому что Russian будет molecules, which with с American американским involvement will be участием sold to продаваться Europe. в Европу. It's hard to imagine all себе this, представить, but indeed, if но there's some действительно, как political бы, если за backing, этим будет какая-то политическая поддержка, Здесь вопрос, вероятно. если мы в этой here сделке the будем question участвовать, is, вопрос, if we на какой цене participate мы in this договоримся deal, с at what Соединенными price will we Штатами agree о with the своем газе, United потому что States on our gas? увеличить Because поставки increasing газа в gas Европу, supplies to наверное, было Europe бы would хорошо, probably be good. но цена But the вопроса. price is the question. Экспорт в Китай, насколько я знаю, по Exports to Сибири, China, as far as I Сибирь, know, through the power of достигают Siberia, пока максимальных have so значений, far там reached maximum 38 миллиардов, values. насколько я помню, 38 billion, кубометров as I recall, cubic набирается meters цифра. is the figure. Это Is предел this the или limit, есть or is there room возможность for некого expansion? расширения? Вот в In связи light с of these этими trade wars, how do you see the prospects for Chinese как вам demand for видится Russian gas, перспектива китайского спроса на and by российский what газ? route it could be И transported?
Either Power of Siberia 2, what are its chances in this situation, or is it the Kazakh route? Here's how the situation looks. Здесь вот как видится ситуация. Китаю это всегда интересно. Начнем с China того, is что у always нас уже interested. есть, да, сила Let's start with Сибири, what we да, already have. 38 миллиардов Yes, Power of кубических проектной Siberia. мощи. Yes, 38 billion В cubic meters принципе, is the даже design ничего не capacity. делая, In поскольку труба principle, even достаточно without новая, doing за счет anything, since сокращения the pipe сроков is для quite ремонта new, by можно reducing the поставлять intervals больше, чем between 38. maintenance, Труба может more than работать на 38 can be где-то supplied. 110% The pipe can загрузки, operate at пока about свежая. Ну, то есть там, 110% я думаю, capacity while it's 40, fresh. там Well, I 42 think можно 40, легко и непринужденно. Но в короткий oi, период maybe времени, 42 год can be 2, easily and effortlessly. обсуждалось But for a увеличение short мощности period, за a счет, year or two, может быть, там there тоже was discussion перенастройки about increasing работы capacity компрессорных by станций, может быть, perhaps добавление еще reconfiguring 2 the пар compressor компрессорных stations, станций до maybe adding a 44. couple more Но compressor потом, stations to когда в периметре 44. появилась But сила then, Сибири-2, when Power of вопрос Siberia расширения 2 сил appeared on the Сибири-1 как horizon, бы остался the в question стороне. of expanding При этом Power в of 2022 Siberia году 1 было kind of fell подписано by the соглашение wayside. еще на 10 Meanwhile, in миллиардов 2022, кубических an метров agreement was по signed for another 10 billion cubic Сахалин-Хабаровск-Владивостоку, и meters в per year 2027 году это via начнется Sakhalin, работать. Khabarovsk, То есть еще Vladivostok, плюс and in 10 Китай 2027, this гарантированно route will be получит. operational. А So теперь, что another 10 касается China is недружественной guaranteed to политики receive. США в отношении And now Китая и regarding the обратно. Мы unfriendly еще в US 2022 policy году towards сделали China and vice упражнение, а что versa. если Back in Китай окажется в позиции 2022, we России, did an и мир для него exercise, what поделится if на две China finds справедливые itself части. in Russia's position Соответственно, and the world is СПГ divided из into friendly and США, СПГ unfriendly из for Катара, it? СПГ из Accordingly, here's Австралии, LNG ну, from the в общем, US, с американским LNG from оттенком. Qatar, И мы вот LNG from посмотрели, сколько Australia, Китаю well, будет нужно, generally with an если American проблемы tint. США начнутся. And we looked at how much China Больше would need 30 if миллиардов problems with the кубических US метров, это begin. миллионов More тонн than в год. 30 billion cubic Но meters, если million вот они tons of сейчас уже прекратили LNG. покупать американские СПГ, но российская They have now труба already за ночь stopped не buying появится. American Не LNG, появится but a она и new за год. Russian pipe Ну, won't за appear 4 overnight. года, It там won't appear in a 3-4 года year точно either. потребуется, Well, чтобы it вот will definitely заменить take эти 3-4 объемы years России. to replace these Будут ли volumes for китайцы сейчас Russia. в это играть Will или China нет? play Мне this game кажется, да, now? потому что Well, I наземный think yes, трубопровод, он because a может land и pipeline починить is, проще as in даже в случае general, easier to диверсии. repair, even in case of Ну и sabotage, понадежнее. and more reliable. Плюс, ну, Plus, Россия, well, так сказать, Russia уже is already комфортный a comfortable партнер partner с with prospects for перспективами cooperation. взаимодействия. Но есть But there's a нюанс. Есть nuance. либо There's either the монгольский Mongolian транзит, transit, это вот this is the классическая classic стоимость Power of транзита, Siberia 2 либо scheme, представленная or the alternative преобладательным presented мотивом in December, это its транзит transit через through Казахстан. Kazakhstan. It seems to Мне me that кажется, the что pipe вот through труба через Kazakhstan Казахстан, emerged она as a kind of возникла, ну, как desire from the некий, Russian side to get certainty from China, because we некое said, желание с okay, российской стороны let's work out another получить от option. Китая определенность. Потому And что we вот, move to a окей, new давайте pipe. проработаем This is еще один путь. И exploration. мы So уходим в it's another новую year or трубу, two это to form the project. изыскание, то есть это еще год-два на как бы на формирование проекта. То есть это как бы So позиция this was России, мы Russia's еще готовы position. We're подождать, ready если to вас не wait. If устраивает something in что-то this в этой story doesn't истории, suit you, давайте let's посмотрим look at другую. another. Но But from вот the с point точки of view of зрения the того, situation China какой is in ситуации now, it оказался would probably сейчас, be more beneficial наверное, for China Китаю to было бы sign up for выгоднее the classic подписаться Power of по Siberia классическому 2 варианту option силы and Сибири-2 start construction. и начать стройку. Yes, and I think he gave negative conclusions on Kazakhstan, at least at the Ministry of Energy level. Да, Well, да. not То есть quite. это как раз So this сигнал is того, just a нет, ребят, signal, no давайте не guys, будем let's not prolong the pleasure. растягивать Let's still удовольствие, да, focus вот on the давайте already все-таки worked out сфокусируемся на option. уже проработанном варианте. То есть So it надо must be констатировать, stated что that the likelihood of implementing Power of проект Siberia the 2 реализации сил increases with the Сибири-2 change в in связи с political изменением circumstances. политической конъюнктуры возрастает. То есть в Я этой, считаю, что I да. think в этой so. Обидно, связи It's что a не shame it вчера. wasn't yesterday. Для Китая. For China, Как я говорю, as он I say, научился we've жить learned в to live in условиях financially ограниченных constrained Олег conditions. Андреевна, в связи с Maria развитием Andreevna, альтернативных рынков in connection with Газпромом, Gazprom's search как for вы alternative видите markets, является how does the перспектива, насколько Central я Asian понимаю, perspective в look? связи As с far as I падением understand, due to the decline in детской Uzbek добычи, в production, связи due с to internal проблемами market problems in внутреннего рынка Kazakhstan and the Казахстана и reduction, сокращением, accordingly, соответственно, of экспорта в Kazakh Китай. gas exports to Какова China, у нас we тут also have какая-то certain prospects there. перспектива? Is Я that так so or понимаю. not? Да, это так, и это первое, куда «Газпром» Yes, it пошел is. после 22 And this is the года, first place железнодорожные Gazprom карты, went after соглашения с 2022. Узбекистаном, That is, Таджикистаном были roadmaps of подписаны, agreements with ну, практически Uzbekistan, сразу, with там Kazakhstan were момент signed 22-го, almost начало immediately. 23-го, At the и end of работы
2022, beginning of 2023, and work is underway, and the pipeline system is there. Yes, something needs patching, increasing. Central Asia Center, you mean, yes? Well, yes, of course. This will let us boost supplies, I think, by 15 to 20 billion cubic meters.
And if we also consider supplies to China through the current system, that could add another 10. So this is a viable option. But we must also remember Iran, right? That is, the gas supply agreement with Iran, there for 50. Figures weren't officially announced, but they say up to 55 billion cubic meters for a new pipeline through Azerbaijan. It looks quite fantastic. Honestly, yes, especially since Iran, despite being our partner, is a country with large gas reserves, unrealized potential, and essentially a natural competitor. And to connect to Iran with a pipeline, well, there's something to think about. But ideally, of course, to build a pipeline, build LNG in Iran and jointly market it, as Gazprom planned over 20 years ago. But simply sanctions against Iran, maybe Gazprom didn't push enough or thought Europe wouldn't go anywhere, and better, so to speak, rest on laurels, although history showed that a different approach was needed. But in general, there's work to be done there, so... Но это, к сожалению, не But примерно unfortunately, России, no. по сравнению Premium с markets Европой. compared to Europe. Другая будет, наверное, маржинальность. Here, of course, the margin will probably be different. If everything ends with gas liquefaction in Iran and export, the region is well positioned, and all nearby markets can be, so to speak, vacuumed. But there are risks, of course, yes, because, I remind you, Iran, if it starts realizing its resource potential, then, well and in. The same situation is developing with oil. Thank you, Maria Andreevna. A certain optimism has appeared in our Central Asian direction. Thank you for the conversation.